Okay, so good morning everyone. We are going to learn about software process and agile development. Okay, so this is actually covered in unit 1 in the subject object oriented software engineering. So what is that we'll be learning in this unit? என்னென்ன படிக்க போறோம்? So basic terms related to software engineering, software process, and then perspective and specialized process models, and then we learn about introduction to agile process, extreme programming, and a small case study. So இதுதான் வந்து unit 1 அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸில். So before we go to learn the important terms of software engineering, ஒரு basic terminologies என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். So what's a computer software? Who does it? யார் பண்ணுறாங்க? Why is it so important? What are the steps behind it? And what do you call as a work product? And how do I know whether I've done it right? நான் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னு எப்படி தெரியும்? So what is a computer software? Okay, so professionals like us, software professionals, we build this software and long term we support that so that it is working continuously. So that is what is meant by a computer software. Who does it? Yaar develop pandra? Software engineers. They'll build and support the software, and virtually everyone in the industry know, like they will use it either directly or indirectly. Third one, why is it important? Because இன்னைக்கு app இல்லாமல் லைஃபே கிடையாது. We cannot live without using any app every single day. So it has become a more important part of our life. So it is very very important even for our daily activities. So what are the steps? எப்படி பண்ணலாம்? So similar to any other product, you can build a software product also. Okay, அதை எப்படி பண்ணுறது? You can try to use some process that has been already identified so that உங்களோட end product, நீங்கள் பண்ணுற ப்ராஜெக்டோ நீங்கள் பண்ணுற ப்ராடக்ட்டோ it will be of very high quality. So we learn a term, what's a work product? Work product na enadhu? You are writing some programs, okay, that's taking some data, and finally it's becoming an executable. Okay, அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி. So that is called as a work product. And நான் பண்ணது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா? How do I ensure that I've done right? Okay, so what we'll do, we'll use some ideas to build the product, we'll use some methods to test the product, and finally we'll make the product available. So இதெல்லாம் all these will comprise of software engineering. So what is a software? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இஷ்யூ என்னன்னா, it takes a long time to complete a project. Okay, the development cost is very very high, and before you deliver a product to the customer you can't find all the errors. Deliver பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட கொஞ்சம் எரர்ஸ் வரும். அண்ட் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம்க்கு வந்து you have to spend lot of time and effort. Okay, நிறைய செலவு பண்ணணும். Why do we spend so much time and effort in maintaining the existing program? And then why do we have continuous difficulty in maintaining a progress or measuring a progress? Project முடிஞ்சிருச்சா இல்லையா, நீ எவ்வளோ நாளாகும்? Okay, it is very difficult to estimate. So these are some basic nature of a software. Now definition, simple definition. So what is software engineering? It is a process. Okay, it involves a process or a collection of methods and some tools. இது மூணு விஷயம் என்ன பண்ணலாம்? The professionals will try to build a high quality computer software. So how does this IEEE define this? No, application of systematic, disciplined, quantifiable approach for what? To the development. You develop a product, right, and you try to see that it is in operation, and you try to see that it is maintained completely. Okay, so all these together, this is one. And then for all these development, operation and maintenance and all these processes, there should be some approaches இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. So put together, that's called as software engineering. So what does the software have? Some instructions. And the instructions வந்து once you execute a program, no, you can define these are the features, this is the functionality of the program, and this is the performance you expect. And you can also say what is the data structure that is allowing these programs to add some information, delete some information, store some information. So in the data structures is the second. And the third one is you should give a description. This project deals with this. என்ன பண்ணலாம்? Both hard copy and the virtual form, because once you deliver a product and someone else, the second team is going to take your project and work with it, they should know what that previous lab has worked, right? முன்னாடி இந்த டீம் என்ன பண்ணாங்கன்னு எப்படி தெரியும்? இந்த மாதிரி descriptive information கொடுத்துக்கலாம். So that is what is meant by a software. So what are the characteristics? Okay, as we know, software is developed and then
as in how a customer wants, you can custom build a software. Okay, and once for all it doesn't go obsolete, but use பண்ணல features நல்லா இல்லை, platform compatibility இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து it will go away from the market. So what should you do? எப்பெல்லாம் முடியுதோ, okay, you have to try to push the, have some patches, add new features and see that it is really available in the market. Okay, that's the rule. So there are some basically some application domains. So what are the different types of software? First one is system software. System software என்னது, நம்ம turbo C compilers, okay, any compilers, any editors, file management utilities, all these you call it as a system software. Okay, we'll try to read this one also now. Operating system components, device எதையாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணோம், அதுக்குன்னு ஒரு குட்டியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்களா, டிவைஸ் டிரைவர். நெட்ஒர்க், you want to connect a networking device, அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, networking software. So all these, no, it will come under system software. Now we'll go to the second one, application software, standalone program. ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்காக அந்த ஆப் டெவலப் பண்ணுச்சு, that's it. Okay, so that's called as an application software, right? And few more. Some are scientific software, embedded software, product line, web applications and artificial intelligence software, right? Now what are the layers, எப்படிலாம் ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணலாம்? So first we'll know the tools, okay, and then you should know what method you will use, எந்த ப்ராசஸ் அடாப்ட் பண்ண போகிறோம். If you're very clear about tools, method and process, and keep in mind a very good quality of the product that you're going to deliver, then that's the best way to start engineering or start developing a product. Some important terms in software engineering. What is that? Process na enna, activity na enna, action na enna, or task na enna. Okay, so we just go from the smallest one. So what is a task? Okay, let me assume like I'm given a program and I'm asking you to conduct a small test case. In the input கொடுத்து இது ஒர்க் ஆதான் பாருங்க, இதுதான் டாஸ்க். So it's a focus on small but well defined objective, and you know whether you get the, okay, and the program work ஆதா இல்லையா, you, it produces a tangible outcome. So அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து டாஸ்க். இந்த இதே மாதிரி நிறைய டாஸ்க் கொடுத்தோம்னா we call it as a set of task, right? Okay, so அப்படின்னா it becomes an action. So an action will encompass a set of tasks that produces a major work product. So 4-5 டாஸ்க்கு கொடுத்து நீங்கள் இது பாருங்கள் அப்படின்னா, let us assume like I want you to make a payment through GPay. So என்ன பண்ணலாம், first you check whether, yeah, okay, fingerprint கொடுக்குறோம் இல்லை பின் நம்பர் கொடுக்குறோம், ஆப் ஓப்பன் ஆகுது, one task over. Then the second task, go check your account balance, அதுவும் work ஆகுது. Similarly we can write lot of steps, right? And finally you are able to do some set of tasks so that you know like this is working or not. So first comes task, second comes action, then third comes as activity. The activity na, it is a very broad objective. Okay, so for example we are trying to find out from a user என்ன மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும், communication with the stakeholders. Okay, irrespective of what type of application, சின்ன ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம், பெருசாக இருக்கலாம், 2 daysல பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை 2 yearsல பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம், but still if you're going to have a communication with the person who wants the product, you call it as an activity. Now we'll combine all these, task, action, activity, we'll combine all these and then it's called as a process. Okay, so what's a process? A collection of task, action, activity. எதுக்கு பண்ணணும்? Why do you do this? That are performed when some work product is to be created. Okay, இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராட் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும், யாருக்காக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. Then finally you set a small modules action, and every single module will have small coding, okay, that can be tested individually. So that is called as a task, right? Now when you want to develop a software, right, இப்போ தானே பார்த்தோம் collection of task, action, activity, right? ஒரு ப்ராசஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்னு இருக்குது. ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், என்னென்ன ஸ்டெப்பில் பண்ணணும், இப்படி பண்ணால் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். இட் கோஸ் லைக் தட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கம்யூனிகேஷன். யூ கோ டாக் டு த யூசர். டு ரியலி வாண்ட் திஸ் ப்ராடக்ட்? ஓகே, எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, அந்த ப்ராடக்ட் வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க, கேதர் த ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த யூசர்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், கம்யூனிகேட் வித் தெம்.
So this is called as the first phase, communication. Next, ஒரு சின்ன map போடலாம். என்னென்ன பண்ணலாம்? Okay, this customer has asked such a product. What do I do? How is it possible? So that involves planning. The third one is you have to have a clear idea of this requirements. ஒரு வேகா சொல்லியிருக்காரு கஸ்டமர் இங்கே, பட் அதை டெக்னிக்கலாக மாடல் பண்ணி டெக்னிக்கலாக கிளியர் ஆனால் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோட் எழுத முடியும், டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ த தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் மாடலிங், creating models to understand the software requirements in a much better way. Okay, then fourth one, you choose a platform, start writing the code generation. சின்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுறதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்குவீங்க, code generation and testing. And finally you feel like, yeah, the project is ready, let me go deploy. அப்போது அந்த phase வந்து deployment. You are delivering the product to the customer and you ask him any feedback. Okay, ஏதாவது மாற்றணுமா, ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருக்கா? So all these are stages: communication, planning, modeling, construction and deployment. Now for this type of software development, right, there are some set of activities. Okay, so first one பார்க்கலாம், it's called as umbrella activity. What is umbrella activity? So என்ன மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் இதெல்லாம் பார்த்தாலும் ரிஸ்க் இருக்குது. அதில் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், அசஸ் த ரிஸ்க் தட் மே அஃபெக்ட் தி அவுட்கம் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். நான் 20 lakhs செலவு பண்ணி கடைசியில் அந்த ப்ராஜெக்டை யாருமே வாங்கலை அப்படின்னா டெக்னாலஜி இஸ் பிகமிங் ஆப்சலேட். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், அதனால ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று டெவலப் பண்ணால் இட் ஹாஸ் டு பி டெலிவர்ட் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் அஸ் பாசிபிள். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். கனெக்ட் டெக்னிக்கல் ரிவ்யூஸ், அதர்வைஸ் யூ வில் நாட் நோ எரர் இருக்கா, டெவலப் ஆதா இல்லையா, எதுவுமே தெரியாது. ஸோ தட் கோஸ் இன் டு டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ. And as you develop, you should assure the quality of the product. So software quality assurance. And when the project is beginning and it is going அப்படியே ட்ராக்ல போயிட்டே இருக்குது. ஓகே, எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? ஸோ the project and the product measurement, that is mandatory. And finally you should track and control. இதெல்லாம் வந்து all these activities are called as umbrella activities. Okay, so if you are a person who is really working to develop a product, என்ன பண்ணணும், எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்? நம்பர் ஒன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம். ஒருத்தர் சொன்னால் அப்படி புரிஞ்சிருமா? நோ, யூ ஹவ் டு டாக் வித் தெம். வாட் யூ ரியலி வாண்ட், எத்தனை ஸ்டேஜஸ்க்கு உங்களுக்கு இந்த வெப் போர்ட்டல் போகணும், எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எங்கே முடியணும், என்ன இன்புட் கொடுக்கணும். ஓகே, இல்லை வேறு ஏதாவது ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்காகும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் அண்ட் அனாலிசிஸ், ஹியர் ஒன்லி யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வில் பி வெரி கிளியர். நவ் இப்போ புரிஞ்சிச்சு, கம்யூனிகேஷன் முடிச்சாச்சு, அனாலிசிஸ் முடிச்சாச்சு. Next, I'm going to plan a solution. This goes as modeling and software engineering. Okay, planning a solution. Then I'm finding out a team and I'm going to ask the team, start writing the code, carry out the plan, code generation, and then let me test the product. Okay, test பண்ணி பார்க்குறோம், எரர்ஸ் இருந்தால் டீபக் பண்ணுறோம், இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ண பார்க்குறோம், யூஐ நல்லா இருக்கான்னு பார்க்குறோம், டெஸ்டிங் அண்ட் குவாலிட்டி அஷ்யூரன்ஸ். ஸோ வில் கோ லைக் திஸ்: communication analysis, understand the problem. You create a small model or prototype and you know like what are involved in software design. You're planning a solution. Then you choose the platform and you start writing the code generation. Test பண்ணி பார்த்துட்டு எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்கா இல்லையா, testing and quality assurance. You're examining the result for accuracy. Okay, so these are the 4 stages in which you can actually think of when you want to develop a product, right? So I think we'll go to a process model. ஸோ சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ப்ராசஸ் மாடல்னு ஒன்று எடுத்து ஒரு டூல்ஸ் வேணும், ஒரு மாடல் வேணும், அண்ட் தென் யூ கோயிங் டு டெலிவர் அ ப்ராடக்ட், யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் அ ப்ராடக்ட் கீப்பிங் குவாலிட்டி இன் மைண்ட். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஜெனரிக், ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னென்ன இருக்குது நம்ம பார்த்தது தான்: கம்யூனிகேஷன், பிளானிங், மாடலிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஃபைனலி டிப்ளாய்மெண்ட். அண்ட் வாட் ஆர் திஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் வி லேர்ன்ட் அண்ட் அம்ப்ரெல்லா ஆக்டிவிட்டி. எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் you have to track, you have to control, risk management பார்க்கணும், quality assurance பார்க்கணும், configuration management. What is configuration management? Version 1, WhatsApp is updating, no, like it will give you 1 week time, update today, and the last day, 7th day mention, it will tell you have to update. Otherwise sometimes it will even say like, yeah, cannot be supported anymore. So harsh. Configuration management. And finally technical review. ஸோ வாட் இஸ் மென் பை அ ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி? இப்போ ஃப்ரேம்ஒர்க்னு பார்த்தோம்ல, அதுக்கு ஆக்டிவிட்டின்னு நம்ம பார்க்கலாம். வாட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் அப்ராப்ரியேட்? ஓகே, என்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ, யார் அதை யூஸ் பண்ண போகிறாங்களோ, ஓகே, அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் ஆர் தி ஆக்ஷன்ஸ் that will come under this framework activity. Now we learn this small diagram of software ஓட process framework.
So some terms which you've been learning, no, like over these past few minutes. Task nanan pathoma, task set nanan pathoma, work task, work product, quality assurance, points, project milestones, action, activity, umbrella activity, process framework, and then comes software process. I think all these terms we've come across. சின்னதுலேருந்து பார்க்கலாம். ஒரு ஒர்க் டாஸ்க் ஓகேயா, இட் ப்ரொடியூசஸ் அ ஒர்க் ப்ராடக்ட், அதுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி செக்கிங் இருக்கும். இது முடித்தோன்னு இது முடிஞ்சுன்னு ஒரு கம்ப்ளீஷன், ஒரு மைல் ஸ்டோன். இது என்னது, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஆக்ஷன் 1. இது மாதிரி நிறைய போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ணலாம், அண்டர் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி 1. அம்ப்ரெல்லா ஆக்டிவிட்டிக்குள்ள எத்தனை இருக்குது, அடிக்கடியில் எத்தனை இருக்குது, ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டி 1 2 n நம்பர் யூ கேன் ஹாவ், ரைட். அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க். You put everything together, you call this as a software process, right? So what are the various phases? Communication, planning, modeling, construction, deployment. Linear first step and the last step varaikku endha deviation ellam pochuna, you call it as a linear process flow. We'll go to the second one, no, this iterative na the second stage போது doubt வந்துருச்சு, திருப்பி first stage போகிறோம். fourth stage போகிறோம், சரி டிப்ளாய் பண்ணிடலான்னு, இல்லை கஸ்டமர் என்னமோ கேட்டுக்காரு அப்படின்னு திருப்பி ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகிறோம். iterative process flow, right? So linear, then comes iterative. Okay, now we're taking a project and your customer says, no, I want the first version in other 5 months. என்ன பண்ணலாம், வேகமாக கம்யூனிகேஷன், பிளானிங், மாடல் பண்ணி, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி, டிப்ளாய் பண்ணி ஒரு வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஹீ இஸ் வெரி ஹாப்பி and he gives me, okay madam, take 2 months time for the next module. Again what do? I get an input, start working, and I'll release the next version. It's called as evolutionary process flow. The last one is parallel process flow. Very rare, very difficult, but sometimes it happens. Communication and planning will go together. Okay, you take input from communication and you start working, you take input from this planning team and you start working. Okay, and modeling பண்ணும்போது என்ன, அது இது ரெண்டு ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடும். you construct a code, deploy over a period of time, and it works. So these are the different ways in which a process might flow right from the first step to the last step. So what do you do? இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? Number 1, you have to define a framework activity. இங்கே இருக்கா framework activity, define a framework activity. Identify a task set. இங்கே இருக்கு task set. Identify a task set. And then the third one, identify a process pattern. Oh, this is a little bit a higher portion, or a little later portion. Okay, process pattern. இது மூணும் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். என்ன பார்த்தோம், ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, தென் கம்ஸ் அதுக்குள்ளே என்னென்ன டாஸ்க் செட் இருக்குது இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் தென் கம்ஸ் ப்ராசஸ் பேட்டர்ன்ஸ். ஓகே, ஸோ புட் ஆல் தீஸ் டுகெதர், தென் யூ கால் இட் அஸ் அ ஜெனரிக் ப்ராசஸ் மாடல். ஸோ யூ கேன் ட்ரை டு just know what is a process pattern. Now இது என்னன்னா, if you're going to develop a product, right, it should work in a specific environment. Okay, so this process pattern will describe a process related problem that will be encountered during the software engineering work. And a process pattern will have a pattern name, forces. I think this we'll cover a little later in unit 3. As of now, in the stage defines a problem associated with the framework activity for the process. Stage pattern. Okay, in the work poitrukku, task pattern. Okay, and in the phase, for example, if it's going to be an evolutionary version 1, version 2, so it defines a sequence of framework activity that is occurring within the process, right? So these are the most important terms you need to know when it comes as the basics of software engineering process framework in OSC. Thank you.